Vous avez déjà rêvé de votre propre marque de vêtements? Imprimez votre logo sur n'importe quel matériel, je vous dis bien n'importe quel matériel. Nous avons trouvé pour vous, mesdames et messieurs, l'entreprise qu'il vous faut. Des machines à impression sur des matériaux comme le plastique que vous voyez ici et ici, et des machines à découpage au laser qui découpent des matières telles que le plastique et le bois. Nous avons aussi pour vous la pépite, la machine à impression laser que vous voyez ici. Je vous laisse découvrir comment ça fonctionne. Let's go! Toujours dans l'effervescence des marchés de Yiwu, je vous laisse découvrir aujourd'hui une entreprise qui fait dans la broderie. Pour nous expliquer comment ça fonctionne, nous avons avec nous Madame Lily. Madame Lily, hello. Hello. How are you doing? Why, thanks. Thank you. Okay, and can you explain us like what is this using for? Yes, no problem. It's many languages. Many languages. Yes. Okay. So I can use it in any country. Yes, many countries. Okay. It is 16 languages. Change the direction. Okay. You can check it. Okay. If you like this, Okay. you like this. Okay. No, for this, it is color. Change color. Okay. No, this pattern is one color. So Okay. you need to, if the thread, you put a thread. If you need red, and the red is the first needles, so need only choose the first. If you need green, you need the place, work it. It is up and down, right and left. Okay. Yes, now if you are need to work this here, you need press. It is okay. Okay. And if you're afraid, maybe if your pad is very big, you're afraid knock the frame. So need to we can test first. Press this and like this. You can work the frame. It's okay. Okay. It's So now the pad is work in this side, no problem. So we can work it. Like this. In this side is okay, no problem. Okay. Yeah. And now we can work it. For this, it is confirm the embroidery machine. Okay. Yeah. This page is okay. Everything is okay. This is start. Okay. Wow. The high speed is 1,200. Wow. Okay.